जस पंजाबी देखते हुए सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारे नूं इस शाम दे प्रोग्राम दे विच एक बारी फिर निघा स्वागत करदे हां। आई हैव सम गुड न्यूज़ फॉर यू टुडे। उदां तां लव्स गुड अते न्यूज़ अक्सर नहीं नाल जोड़े जांदे बट कदी कवार खबरां दे विच कुछ चंगी चीज़ां बारे भी दस्सण दा मौका मिलदा है। खास कर जिथे तक इकोनॉमी दी गल आंदी है सानूं सारिआं नूं पता है ना कि सिर्फ साडी सारिआं दी दुख दी रग हैगी बट जिथे तक पोलिटिकल कॉन्सिक्वेंसिस आंदे हैं कोई इहो जिहा वड्डा इशू नहीं हैगा जो एक वोटर लई एक पॉलिटिशियन लई ज़्यादा मायने रखदा है दैन इकनॉमिक हैल्थ। सो जदों असीं इकोनॉमी की गल करते हैं फैडरल रिजर्व चेयरमैन जरोम पावल वालों इस साल की अखीर लई फैडरल रिजर्व की मूवमेंट फैडरल रिजर्व की मीटिंग जो कि कल हुई सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई कुछ हैडलाइनस तुहाडे नाल अज शेयर करांगे। लार्जली इट्स good news. I mean, फैडरल रिजर्व के अपने ऑफिशियल्स नूं अते वाइड रेंजिंग इकोनॉमिस्ट नूं सारिआं नूं हैरानी हो रही है इस चीज़ नूं वेखदे हुए कि किस तरह जरोम पावल अते फैडरल रिजर्व के जो एक्शनस रहे हैं जो कि कई लोगों ने बहुत उन्हां दा विरोध किया पिछले साल डेढ़ साल दे विच किस तरह इंटरस्ट रेट्स वधाए गए उन एक्शनस करके हुण शायद असीं डेंजर जोन तो बाहर हैं। हुण शायद यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली एक रिसैशन अवॉइड कर लिया है। I mean, if you look at some of these headlines, जो यह रिकवरी मोड असी हुन इंजॉय कर रहे हैं जो इकोनॉमी इस वेले इंजॉय कर रही है that is largely in part due to the Federal Reserve. I mean, जो कल दी मीटिंग सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਲੁੱਕ ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। I mean cautiously optimistic ਕਿ ਜਰੋਮ ਪਾਵਲ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਫੈਡ ਦਾ ਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਟ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦ ਫੈਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਫੋਰਗੇਟ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹਾਈਕਸ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ एंड तक इंटरेस्ट रेट शायद 4.6% तक आ जाएगा दैट द फेड इंटेंड्स टू कट इंटरेस्ट रेट्स एट लीस्ट 3 times next year. तुसी ग्राफ भी वेख सकते हो कि जिथे तक इंटरस्ट रेट्स की गल आंदी है इस अखीरले मीटिंग दे विच कोई मूवमेंट इंटरस्ट रेट्स दे विच कोई वधाई नहीं अनाउंस की गई। दे आर होल्डिंग स्टडी बट इस स्टडी पोजिशन करके जो इम्पैक्ट मार्केट्स दे विच हो रहा है। आई मीन दी S&P 500 एंड द NASDAQ अगर अज दी तुसी ओपनिंग बेल देखो दे वर record highs, they opened 20% and 50% higher respectively. So markets बहुत वधिया तरीके दे नाल फैड दी इस खबर तो सुन के रिएक्ट कर रही हैं एंड रियली अगर तुसी देखो इहदा कारण की हैगा ऑफ कोर्स द बिग रीजन इज़ कि किस तरह जरोम पावल अते फैडरल रिजर्व ने रेगुलरली इंटरस्ट रेट्स वधाए हैं। शायद तुहानूं याद होना है 2 साल पहले की गल है एट द स्टार्ट ऑफ 2022 इंटरस्ट रेट्स ऑलमोस्ट जीरो के नेड़े सीगे एंड लोगों को ना एक ਉਹਦੀ आदत जी पै गई कि हुण अज की डेट दे विच 5% भी चुभदा है बट जिस तरह तुसीं एक ग्राफ वेख सकते हो यू नो थिंग्स वर मच वर्स इन ईयर्स पास्ट। अगर तुसीं स्टॉक मार्केट वाल देखो वंस अगैन फैडरल रिजर्व दे इन एक्शनस करके जो एक पॉजिटिव अपवर्ड रैली असीं वेख रहे हैं ਉਹਦੇ कुछ ग्राफ्स मैं तुहाडे नाल शेयर कर रही हाँ। अक्रॉस द बोर्ड यह पॉजिटिव इंपैक्ट महसूस हो रहा है ना कि सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स दे विच बट USA तो बाहर भी यूरोपीयन स्टॉक मार्केट्स दे विच भी बहुत वड्डी रैली देखी जा रही। यूरोपीयन सेंट्रल बैंक द बैंक ऑफ इंग्लैंड रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल टू दिस न्यूज़। इन फैक्ट जिस तरह मैं तुहानूं दस रही सी अगर तुसी इहदा कारण देखो कि इन्फ्लेशन इन्नी थल्ले किस तरह आई है व्हाट वर द स्पेसिफिक थिंग्स राइट। यस जो फैडरल रिजर्व की मूवमेंट्स रही हैं इंटरस्ट रेट्स नूं लैके प्लेड अ बिग रोल कि लोगों ने पैसे बोरो करने जदों उस चीज़ ते थोड़ी जी पाबंदियां लाइयां इंटरस्ट रेट्स करके US डॉलर की वैल्यू वधी
but it's more than that, right? ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੇਧ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸਵੀਅਰਲੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਓਸ਼ਨ ਫਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਵਨ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੋ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਅਗਰ ਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਈਵਨ construction material for houses, right? Lumber, ਇਹੋ ਜਿਹੀ sensitive equipment ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, semiconductor chips, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਰੋਮ ਪਾਵਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਬਾਊਂਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਸਪੈਂਡਿੰਗ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਲੈਵਲਸ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਸਟਿਮੂਲਸ ਮਨੀ ਜਿਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਸ ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕਲਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਬੋਇਐਂਟ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਸ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਬੋਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਦੁੱਧ ਦੇ, ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਖਰਚੇ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਹੈ। ਬਟ I have to tell you, part of that is not high level federal reasons. Part of that is just corporate greed, right? अगर असी अंडियां दी गल करते हैं, recent एक report release की गई government वालों, जिहदे विच government prosecutors ने एक case दर्ज किया country दे दो सब तो वड्डे egg manufacturing farms conglomerates दे खिलाफ, दो companies जो कि United States विच सब तो ज़्यादा eggs produce ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, they are the two largest producer of eggs in the United States, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਗਿਲਟੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਟ ਈਵਨ ਦੈਟਸ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇਕੋਨਮੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਟ੍ਰੈਂਡ ਲੋਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਸਨਸ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ 2023, ਦਸੰਬਰ ਅੱਧਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਸਾਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਪਡੇਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਰੋਮ ਪਾਵਲ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਮਰਜਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਐਂਟਰ
ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ। ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕਾਤ, ਕੀ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ 2024। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਗੈਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। Joining us after a long time, Harsh Singh Anand. Harsh, welcome back. It's so good to have you on the program again. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal ji, thank you so much for having me. It's been a while and it's great news. It's great timing as well. It's great, exactly. You know, I'm glad ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟਸ ਲੈ ਕੇ, but in your case I am glad we waited because we do indeed have some really good news to share with folks today. And ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ coming out of the pandemic years and the, you know, economic crisis that we've all been experiencing. So Harsh, you know, there's a lot to get into today, specifically ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ area of expertise ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਸ area ਦੇ ਵਿੱਚ। You do a lot of work in terms of educating folks around cryptocurrency, so I'm really glad you're joining us today. But ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a little bit more of like a high level overview, right? Irrespective of the Fed's meeting and Jerome Powell's announcement yesterday, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੱਡੀ lessons ਅਸੀਂ market ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? What big lessons has 2023 taught, you know, the finance world about how the markets are responding to some of these economic upturns, hopefully? हाँ जी, बहुत अच्छा question है actually. So markets prior to Fed even making this announcement बड़ी अच्छी तरह respond कर रहे थे. Actually we seen gold in about less than a week ago in the spot market. It broke all-time highs. We had about $2,100 or so, $2,135 per ounce in US dollar basis. So we were anticipating all these markets to break their highs, the stock market to come for all-time highs. And बड़ी देर तो I mean साडा market है ना, साडे US वास्ते सब कुछ ज़्यादा महंगा है क्योंकि साडा dollar का value गिरया सी थोड़ा. That's why they were doing these rate hikes to sort of combat inflation a little bit. And now that they're saying, hey, साडा goal meet होने वाला है तो ऐसी शायद अगले साल थोड़ा rate hike cut करेंगे. All that basically does is it turns our cash buyers market from like real estate or har jagah jithe cash was king into more so people being comfortable with taking out loans, taking out more you know, borrowed money from banks, you know, cheezan kharidan waste ya business vadan waste. So you know, it's good to see that the economy is doing better. It's great to see that our inflation has been brought down a little bit. But even for most of the people that live here in the US, शायद वो बोलेंगे कि you know, सानू नहीं लगता कि prices थल्ले जा रही हैं, या सानू नहीं लगता कि साडा डॉलर का वैल्यू ऊपर गया, सानू लग रहा है कि चीज़ां ज़्यादा महंगी हो रही हैं day by day, you know. It's so interesting, you know, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ phenomena ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, but you really hit the nail on the head, right? ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਬਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੋ ਹੈਗੀ, GDP ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰਸ ਆਰ ਔਨ ਵਨ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਨੋ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਸੇ ਦੈਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰੀ ਮਨੂਵਰਸ ਦਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਇੰਪੈਕਟ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ, ਯੂ ਨੋ, ਇਟਸ ਟੇਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫॉर ਪੀਪਲ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਇਫੈਕਟਸ, ਬਟ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਈਵਨ ਦੋ Jerome Powell, as always, was cautiously optimistic, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ you know, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ officially ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲੇ ਵੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਪਾਵਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ
The Fed thinks that the inflation rate is coming down at a very good speed, at a good pace, so much so कि अगले साल उन्होंने 3 cuts कहे ਹਨ announce ਕੀਤੇ ਹਨ. Most likely we'll have 3 cuts next year in interest rates, making borrowing money cheaper for folks, right? And ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ borrow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. You know, borrowing for your business, borrowing to buy a home, a car, things like that, right? So comment a little bit about this. Simple ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ economics ਦੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ expertise ਹੈਗੀ, what kind of impact are we seeing ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ investment ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ as a result of all of the moves the Fed has made this year? That's a really good question. So, जो Fed ने इस साल कीता जिवें वो hike करदे पए सी for the first half of the year, फिर उन्होंने pause कीता है. There was some major bank collapses as well that happened this year, which was scary. Banks that have been in business for a very long time or band ho gaye, unhone over leverage kita hai, or actually they put zyada paise in crypto markets themselves, and they weren't ready for the downturn. But where the economy kind of is right now, and sometimes we say it sounds funny, but ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, there's a bigger gap between we're starting to see like the wealthier class and then the middle class is getting pushed and pulled in both directions. So what I would really say is जो Feds ने कीता है इस साल aggressive सी to combat inflation as quickly as possible, but जिस तरीके नाल उन्होंने कीता है, it was as if अगर असी अपने US डॉलर लैके इंडिया चले गए या अगर असी अपने पैसे लैके इंग्लैंड या कोई दूसरे कंट्री चले गए, it would have gotten us farther than अगर असी अपना US डॉलर लैके इत्थे US विच बैठे हुए हैं, because हर एक चीज US citizens वास्ते महंगी सी, so they didn't see the value of the dollar really go up in proportion to the way the interest rates were hiking. So it wasn't beneficial to the citizens as much of the United States. But the people that were wealthier, the people that did have cash reserves or cash holdings, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ invest ਕੀਤਾ during this year, and those are the type of people that might be making out very well right now in this time. So not the average person, but the people who are saving and making cash holdings and really investing it. Absolutely. And ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ investments ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, I want to drill down into that as well. ਖਾਸ ਕਰਕੇ December almost ਹੁਣ ਅਸੀਂ midpoint ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ. I can't believe it. ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. So I want to kind of pick your brain about that. But before we close out this segment, interest rates ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ point ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. I'd love to hear your response to it as well. People forget, I think, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, because ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ traumatic ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ economically speaking. People forget ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, at the beginning of 2022, interest rates were almost 5 percentage points lower than where they are today. They were close to 0. Right? And 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ movement to go from 0 to where we are in the low to mid 5s, can you make a comment on ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੋਖੀ situation United States the economy ਨੇ ਝੇਲੀ, and how we've kind of emerged on the other side, right? ਹੁਣ most economists don't think we have to worry about a recession going into next year, right? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ table ਤੋਂ off ਹੈਗੀ for the most part. Of course anything can still happen, but like if we had to do a quick summary of the last 2 years going from 0 to 5.2, 5.3, what's the overall sentiment, do you think? That's a really good question. So and I think like there's a lady from Shark Tank, Barbara, she also said this phrase, bande sochde ben hone ke at 5% interest we both high hai, but वो पता नहीं उन्होंने कि 70s or 80s there used to be 17% interest at one point, close to 20% interest. So the main thing, like I would say, is the way that we've had this rapid increase. Main reason होया सी कि साडा डॉलर दा वैल्यू बहुत गिर गया सी.
the dollar da value gir gaya, so you can do one of two things: is you can make it more costly to borrow money, or you can reduce the supply. So if you want to reduce the supply of something with the value upar jandi hai, or you can what do you call it, increase the cost of borrowing money. That's one way. So US ne apna supply bhi reduce kita hai pichle 2 saal at the same time as they increase the cost of borrowing money. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, this shot up the value of the dollar. And that's why there was a lag, because value of the dollar दूसरी countries वास्ते, we saw BRICS, उन्होंने सारे ने बोला what do you call it, Brazil, Russia, India, China, they got South together and they Africa. said, "Asi dollar naal asi trade kar hi nahi sakte, bahut महंगा है साढ़े वास्ते, asi we can't afford it because the value of the dollar shot up so much." So I mean, and I feel like it sounds redundant, but the main thing was that they did this to combat inflation and save the value of the dollar, but the speed that it saved the value of the dollar made it very expensive for other countries, and this actually created a strong interest for other countries relying on cryptocurrency to do trade amongst each other, especially oil and things like that. So we'll get into that. एक roller coaster ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ describe ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, even by historic standards. ਇਹ post pandemic economic ਜੋ ਇੱਕ crisis United States ਨੇ ਝੇਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ most ਜੋ challenging ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ economic outlook ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, but from an investment perspective? ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਹਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ, cryptocurrency expert. Welcome back, Harsh. Harsh, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, once again, it's always good to get a kind of a refresher course ਕਿ ਕੀ movements ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ. Pretty much if we look at the start of 2022 to where we are today at the end of 2023, in those saਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, how the market has moved, how the Fed has acted as a result of this historic inflation, which if we think about it, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, it was bad, but we've seen worse, right? So ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, 70s 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ 2008 ਦਾ ਵੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ. There is a couple of things that are different this time around, and the one big area is the overwhelming display of technology, the growth in the technology, specifically in the cryptocurrency sector. Before we get to crypto, Harsh, ਇੱਕ term ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ in areas ਦੇ ਵਿੱਚ discussion ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. It's called this group of Magnificent Seven, right? ਇਹ ਜੋ Magnificent Seven stocks ਹਨ, largely the big technology stocks, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ discussions ਹੋਣੀਆਂ. Before we go into the crypto thing, I just want a quick comment from you on that, because ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ stock market largely ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ high enjoy ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, Nasdaq opened at S&P and Nasdaq opened at record highs. Tell me about some of the hype ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ circles ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ tech giants ਹਨ. Going into next year, is the hype worth it? What do you generally have to say, ਖਾਸ ਕਰਕੇ tech giants ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ recently ਵੇਖਿਆ artificial intelligence ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ, all of this stuff that happened with Sam Altman of OpenAI, ਇਹਦਾ ਕੀ impact markets ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, when they were having their internal tuss-muss situation going on. So talking about the big seven, the Magnificent Seven, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ these tech giants are worth looking into for investments in 2024? How do you think they'll fare out? That's a good question. So, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ tech giants ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ everyday using companies ਹੈਗੀਆਂ, such as let's say Facebook or Google, or ਜਿਹੜੇ company ਅਸੀਂ use ਕਰ ਰਹੇ on a day-to-day basis, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ realistically. They're not like running away or disappearing. They're on the brink of evolution of the next things that are coming. The next evolutions we'll see in AI is more and more and more daily incorporation. Like just किस्म नाल मैं चश्मे पाए होए, with these same glasses I could, let's say, agar tusi
कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हो या अगर मैं कोई पंजाबी ठीक तरह अगर बंदा पढ़ नहीं सकता बट साइन ते लिखे होया की रोटी मिल सकती है, they can see all that translated on their glasses on day-to-day type of usage. So I think in the next like 5 to 10 years we are going to see some very extreme advancements in AI and technology that can be used on a day-to-day basis. Like cars are already fully able to autonomously drive on them by themselves. ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ AI ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਬੈਨ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ they're not as productive, just which let's say for example something as simple as agar I have 50 people that message me on Instagram that want to do a conversation or a podcast or Zoom or something like that, you can have an AI task manager that responds to every single person and puts their appointments on your calendar for you. Tonu koi kam karan di lod hi nahi, it does it for you. Yeah. So like that's a simple incorporation of AI, but I think that there is a lot of hype. These giants are going to continue. What they may do is ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਵਰੀਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਾਕ ਸਪਲਿਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ that split it into two. So ਅਗਰ 500 ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਸੀ now 250 ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, which makes it more available to more people. So they might do something like that to allow us, and we've already seen big companies like Tesla or Amazon do those kinds of things to make their stock more accessible to everyday people. So, but yes, it is a good time, obviously, to invest. Now we're at the high. We spoke last time. We were telling everyone it's a great time to invest. Yeah. Now you're going to see people that are fear of missing out now invest karte hain and they try to So, jump matlab in, which you still make money. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੋ ਆਈਡੀਅਲ ਵਿੰਡੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ 2024 ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲੀ ਗਰੋ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ what makes sense for you. So let's now come to cryptocurrency. We've been waiting to talk about this with you for a little bit. ਹਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਡ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਸਰਜ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, there is a better landscape created because of what the Fed has done, because of the value of the US dollar. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਲਈ explain ਕਰੋ please. Hanji, so realistically if we were just to tie the two together, right, if we were to just even take a look at the dollar index, ਜਿਹੜਾ dollar ਦੀ value ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ chart ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। So 2020 dollar index ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ at one point, and then as the dollar index started to fall, then we started to see gold rise, we start to see stocks rise, we start to see crypto rise. So ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ dollar ਦਾ value ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸਮਝੋ if you have 100,000 in the bank ਪਰ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊ 5% ਥੱਲੇ ਗਿਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਫਿਰ ਵੀ 100,000 ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ $95,000 ਦੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ because the value went down. But ਜਦੋਂ big money ਹੁੰਦਾ ਹੈ which we call like institutions, banks or large investors, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਗਿਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕੁਇਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ to make up for that return. So as closely tying the value of the dollar, what the Feds were doing, the Fed was increasing the value of the dollar by increasing the interest rate. Now that they've reached closer to the target of inflation that they wanted to reach, now they're going to plan to decrease the interest rates. Decreasing the interest rate makes the dollar cheaper. It's causing our dollar value to go down. If we looked at a dollar index chart right now, dollar thalle girda baya, is karke gold upar janda baya, is karke crypto upar janda baya, is karke stock market upar jandi baya because of the anticipation of the rate staying the same and then decreasing agle saal. So inverse relationship hai ga ona de. Gee, so I mean no one wants to hear, and once again ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣੋ ਕਿ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ oh no ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, right? But in this instance this is not necessarily a bad thing, at least as far as the markets are concerned, right? So
और what थल्ले भी ना इन्ना like 5%, 2%, 10%, yeah not like oh dollar गिरदा पिया ਅਸੀਂ दौड़ के कुछ और ले लेंदे हैं जल्दी so it's like falling down minutely, but the small percentages are big percentages in the other markets. Yeah. I can totally kind of see that relationship now. Harsh, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਇਥੀਰੀਅਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we were talking about this before we started the recording. JP Morgan is putting some forecasts out there. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ yes ਬਿਟਕੋਇਨ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਲ ਨੋਨ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਥੀਰੀਅਮ ਜੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ that we see it doing even better than Bitcoin. So what are your general thoughts about these kind of reports? And I guess my second even bigger question is ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ long standing established financial institutions cryptocurrency ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ involvement ਜੋ ਅਸੀਂ increasingly ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, what kind of outlook does that set up going into the next not even year but few years on how established markets and financial institutions are gonna interact with cryptocurrency? That's a great question. So, and one thing we have to understand, there's so much going on in crypto. Na ek honda news jo assi samne dekhte hain, dusra honda behind the scenes jehde asli movements hondi bhi hain. Even like Chase Bank and JP Morgan are related since 2008 or whatever. Yeah. But Chase ek news nikal raha hai ki assi crypto nahi accept kar rahe hain, assi sochte hain ki sahi nahi hai, a nahi hai, o nahi hai. दूसरे साइड पे रिलीज कर दे बेन के ओ बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हैगी है, ओ इथेरियम ऊपर जाने वाली है. So we're seeing all this funny news where you see one portion, somebody else might see the other, and they're thinking oh Chase said this or JP Morgan, but they've created methods already, and even in Canada, for you to pay your taxes with cryptocurrency because the tax money wo kar de USHV. They've also created Chase came out with the first crypto backed mortgages. अगर बंदे कोल 5 बिटकॉइन हैगा ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ escrow ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ mortgage ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ, and then if you default then ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ crypto ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ default ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. So I think first of all the money system is in the control of federal banks all across the world and our central banks all across the world. अगर ਅਸੀਂ paper money system ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਹਾਂ that means ਅਸੀਂ crypto ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ. There has to be an advancement in money in some way, shape or form. Every hundreds of years we have an advancement. ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ crypto ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ banks ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ dollar ਹੁਣ ਅੱਜ safely ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ bank ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ that is a direct competition to the bank. So for ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ job ਹੋਏਗਾ to buy and collect as much as they can of the cryptocurrency. ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, safe ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ. So there's wallets that are called secure that you can keep yourself, that looks like this, and you can have your crypto on it. And then there's wallets that you can have on public platforms like Coinbase, or you can have on your WazirX in India, or different platforms that you can have your crypto on. And they're going to try to make some type of play where they'll make it seem unsafe. अगर तुसी अपने आप को रखा या अपने नाल रखा क्योंकि हैकिंग हो सकती है, हो सकती है, वो हो सकती है, साढ़े नाल रखो और असी तोड़ा back भी करेंगे, and just the same with the dollar. So we will see large institutions, as they are already, the big banks making big plays crypto ਦੇ ਅੰਦਰ और ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ और ਬੋਲਣਗੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, restrictions, regulations ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ for the benefit of the common man. ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ideal approach ਹੈਗੀ. How it actually plays out in real life ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਐਂਡ ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਇਸ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਰਜੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ. ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ ਗੋਇੰਗ ਇਨਟੂ 2024, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ back kardiya. Harsh, whether it's SBF, Sam Bankman-Fried, right? Whether it's these other kind of stories that we heard this year of
the necessity for regulations to be in place in the financial sector in a way that they have not existed before, in a way that maybe our government officials aren't fully even ready for, right? ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਹਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, you know, when you have these congressional hearings, right, and ਜੋ Congress men and women in hearings ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ in industry experts ਨੂੰ, in tech you know CEOs ਨੂੰ, other time ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, right? So this is the state of the government. It's unfortunately always a step behind when it comes to emerging technologies, but it's koi navi cheez nahi hegi. You know, when we think about lessons for crypto investment, before we go into your big takeaways or you know disclaimered advice for our viewers, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਹੁਣ, you know, at the state that we're at the end of the year with everything that's happened in 2023, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, especially you know what we've seen with some of these players like SBF this year? Yeah, so you know regulation ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ you know danger ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ you know ਖਾਸ crypto advocate ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਕਿ you know ਅਸੀਂ crypto join ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ deregulated ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਬੈਂਕ ਸਾਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. So there's one argument side ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ regulation ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਈਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Regulation ਨਾਲ mass adoption ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ enter ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ feeling safe. So regulation is not the worst thing in the world, but what kind of regulation is important to pay attention to? So certain things such as agar bande you know sahi tarike naal crypto scams chala rahe hain ya asli you know ek coin chala rahe hain jehde nahi chahnde ke koi you know कोई actual problem या solution या company बनाने वास्ते ऐਵੇਂ ही सिर्फ एक coin बना रहे हैं उदी price ਨੂੰ pump up करके बेचਣ वास्ते, ਉਸ किस्म दी चीज़ां ਨੂੰ they should be regulated, and they've gotten caught. A lot of celebrities have gotten caught for endorsing things like that. Tom Brady, footballer. Yeah, I mean Ronaldo, even what's his name? So many people. I mean Logan Paul. So ask some of the this has happened in stocks. So it's not a new story. We've seen the same thing. Stocks like Enron or something, company आंदी है, बंदे pump up कर दें, नकली इच बेच दें, ते असली इच काम नहीं करें कोई behind the scenes. So you know हर एक company crypto इच company भी होंदी आन और एक solution भी provide करें. You know, difference is that they have a currency that you can spend. So I think you know to talk about regulation is very important. And the US government itself is scrambling to figure things out to see ki regulate karna hai, kinch karna hai, because US is a big player in monetary in funds throughout the world and global trade. So if US is not on the brink of the front of the regulation, then they're going to be behind, and they need to push that first. So right now, after FTX is what happened, they're attacking Binance. Binance is the largest crypto trading exchange right now in the world. And but they players like BlackRock that have like trillions of dollars asset under management, they want to get into the crypto space and create spot trading ETFs. Spot trading ETF just means that sade aam bande ਇੱਥੇ crypto ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ BlackRock ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ shady website ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ, and then BlackRock trade ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਔਰ returns ਕਮਾਏਗੀ. So that's what the US is trying. The BlackRock and the big Vanguard, all these $1 trillion assets under management firms are trying to get spot ETFs passed. But the Feds or the SEC is not passing this until they create proper regulation in the industry, because they don't want to have the industry or people make too much money or not too much money without them being able to control and tax everything. So there's all these talks happening. It's very important what you're saying. And I do think regulation is important. Harsh, it will create more. It's kind of like a catch-22, right? Or I guess you could use the word, it's ironic
कि एक पासे जिस कारण करके फाइनेंशियल सैवी प्लेयर्स क्रिप्टो वाल इन्नी तेज़ी दे नाल गए सी exactly like you said a few minutes ago, no one can seize your assets, the government can't look into your account and see कि ਉਹਦੇ 'ਚ exactly किन्ना क पैसा पिया है ना ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ off the grid ਹੋ but with more regulations with mass adoption those exact things start to go away, so it's kind of a interesting quagmire, I think, for the financial industry right now. So, in closing, and once again, disclaimer de naal assi eh sawal tod to puch rahe hain, this is not official financial advice. Saaryan nu apni research khud karni chahiye or talk to your own financial advisor, but just for the sake of conversation, agle saal de liye, what areas are you looking in? Khas karke jithe investment di gal aandi hai, crypto de vich, technology de vich, what areas do you see a lot of potential in? Mamuli day-to-day investors ਲਈ ਅਗਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੈਬਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ in areas ਦੇ ਵਿੱਚ. Absolutely, and like I said, I'm not any financial advisor and I don't have any authority to give financial advice for any disclaimer purposes, but I mean, as of right now, things are very undervalued still. There's different projects that have been fully undervalued, projects, for example, such as Solana, which is a company that has partnerships with Samsung. That has not made its run. Given Ethereum made its run, so Ethereum ran up to 3,000-4,000 at one point, but these other projects have not. Now, same way Bitcoin ran up to 20,000-30,000 its first time in a really nice run, Ethereum has not made that same amount of run yet, which it has to go through that price discovery. So you said your JP Morgan, they came out with an article with Ethereum surpassing. That's really true in the sense that, Ethereum is more day-to-day use as opposed to Bitcoin is day-to-day use. ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ gold ਨਹੀਂ use ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, but everyday metals are made in our cars and our frying pan and this and that. That's the Ethereum and crypto. So there's 100%, there's a lot of potential in 10xing from Ethereum, from Solana, these types of things. Agar aam je bande thoda invest karne di koshish kar then you should definitely research in those. Even Cardano, you can see certain projects. Cardano was at $3 at one point, $2.97. It's sitting at 50-60 cents, but just a week ago it was around 30 cents. So I mean, 30 cents to $10 for wapas, that's a 10x again. Yeah. So there's some projects there that you should keep an eye on. But what I always tell the students, this will be the last bull run crypto de andar, which will make the most millionaires. As to baad, puri world di capital crypto market de andar aa jayegi, और एवी नहीं 10x हो सकता है, इधर 10 trillion to 100 trillion इंज नहीं आ सकता क्योंकि पैसे हैगे ही नहीं in world which enough to make that happen. So ਜਿਹੜੀ मूवमेंट ਹੁਣ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ मूवमेंट ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ. We won't see that big of a jump anymore. So it is one of the best times to be in crypto if you're not already in it. In that case, I'm so glad कि तुसी आज इस program ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, because it's the best advice that we could ask for at this stage. Thank you so much, Harsh Singh Anand, cryptocurrency expert. तुसी ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ share ਕੀਤੀ. Everything from the good news coming out of the Fed going into 2024, and where we should be looking to invest, to potentially unknown, underrated areas perhaps. Thank you so much for your time, Harsh, and ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ फिर आके जुड़ो. Don't wait so long next time. I'm sure there'll be some good news to share going into next year as well. Have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Ji. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. once again, in areas ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਇਨਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੂਰਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਤਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਬਟ once again, do your research. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਦਾਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, aashmeeta@jusbroadcasting.com. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ.
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।